We get started. Ми розпочинаємо. We're going to look at a couple of things. One, coping mechanisms and what's called grounding techniques. Отож, ми з вами будемо говорити про деякі техніки приземлення та про ті системи, які допомагають нам справитись. Coping mechanisms are things we use to handle stress. Механізми, які людина часом використовує, щоб справитись. Some are healthy and some are very unhealthy. Деякі з цих механізмів є здорові, а деякі механізми не здорові. Every one of us have coping mechanisms. У кожного з нас є ці розроблені нами самими механізми. So for you, maybe you had a stressful day. Наприклад, у когось з вас, якщо у вас був стресовий день, And the best thing you can do is put your little earbuds in and run 5 miles. Дехто з вас бере навушники і вперед кілометрів 8 бігом кудись біжати. That would be considered a pretty healthy coping mechanism. Це доволі непоганий механізм того, як ми справляємось з стресом. I've been to, you know, doctors they'll sometimes give you a ball to squeeze. I mean, you know. Часом є така іграшка, яку треба рукою стискати, лікарі дають. And again, that's not an unhealthy thing. You can do that. Ну, це таке щось здорове можна. But it's when it becomes unhealthy that's problematic. Але коли воно стає нездоровим, тоді це проблема. An overuse of drugs or alcohol. Наприклад, тоді, коли ви забагато алкоголю або наркотики. This happens a lot, this particular scenario. І от такі сценарії часто відбуваються. You know, maybe, and again, people have different convictions for drinking. I don't want to get into that. Знову таки, я зараз не обговорюю вживання алкоголю як таке, я говорю про надмірне вживання. But some people will say, you know, once a week I can have a glass of wine with my food. Ну, наприклад, хтось каже, один раз на тиждень я можу собі дозволити келих вина з м'ясом. But then stress comes into your life. А потім в житті стався стрес. So now it's every day. І тепер це вже не щотижня, а щоденно. And now it's 3 or 4 drinks at night. І не один келих, а 3-4. It can slowly creep up on you, and you're not a drunkard. And not exactly wine. Yeah, you're not exactly. You're not a drunkard per se. Тут дають ідею, так не прийшла, а вже ідею підказали, не обов'язково вино, да? You're functional. Тобто у вас є функціонал, ви працюєте, живете. But before you know it, there's an addiction happening. Але раз-два і залежність. Some people do it with eating. Дехто коли їсть. They're called comfort foods. Їсть, і от в цій їжі він гасить стрес. I'm stressed, so a pint of ice cream helps me de-stress. Так, я отримав стрес, піду з'їм морозиво. There's so many different things we can use that might not be bad at first, but becomes destructive in our Тобто, lives. начебто на початку без обид нема нічого поганого, а потім воно стає залежністю своєю. It could be sleeping too much or too little. Або забагато спати, замало спати. Social withdrawal. Оце такі уникнення. Self-harm, aggression. Агресія, або люди шкоду собі наносять. These are unhealthy coping mechanisms. Це нездорові механізми того, як люди справляються. Some people put themselves in extremely dangerous situations. Дехто сам себе наражає на небезпеку. Like rock climbing. Наприклад, лазить по скелях. But they do it in a way because they see their life is not worth much. Чому вони так роблять? Тому що вони бачать, а на що їм жити? So those are unhealthy. What are some healthy things? Окей, це було нездорові. А як можна по-здоровому, по-нормальному? Well, I would definitely say, and it's not a cliche, but bringing the anxiety, Philippians 4:6, to Christ. Я не кажу, що це кліше. Не подумайте, що я тут знущаюсь з вас, але віддати всі ваші турботи Христу. It says, with thanksgiving, let your prayers and supplications be known to God. Тобто, пам'ятаєте, з молитвою та всілякою подякою, And he will comfort you. і Він потішить вас. In a sense, that's the healthiest way to deal with our problems is bringing them to Christ. Насправді, це найбільш здравий шлях, як ми можемо справитися зі всіма проблемами. There are other healthy coping strategies. Є інші здорові стратегії. Exercise is actually one of them. Наприклад, фізичні вправи. They know when you exercise that your body releases a chemical called dopamine. Тому що допамін вивільняється. Dopamine is known as the happy drug.
А це те, що створює щастя, почуття щастя. And so it can, in a sense, help with stress. Тобто певним чином це допомагає подолати стрес. Healthy eating and healthy sleep. Здоровий сон, здорова їжа допомагає. Talking about your problem, and this is where it goes back into group therapy and all kinds of things, but talking to somebody regarding your issues. Поговорити з кимось, ті проблеми, з якими ви стикнулися, це знову групова терапія, про це ми вже говорили, це допомагає. Because a good friend, a good counselor can again speak some reason into it. Добрий друг може допомогти вам прийти до тями. When I was struggling, От коли я мав ці переживання, and my brain's going to worst case scenario, і мій мозок опрацьовував найгірше з найгірших сценаріїв, my wife was the sounding board. До тями мене привела дружина. Now, I've actually learned that that's not that healthy. Хоч це не зовсім здраво. Because I kept on bringing my stress to her. Тому що я весь свій стрес на неї виливав. I needed her to tell me that my crazy thinking that's going to happen to me is stupid. Literally, I wanted her to say that. Я хотів, щоб вона сказала, ти зійшов з глузду, те, що ти собі не придумував, це дурня. And that was important to me. Для мене це важливо було. But I was stressing her out. Але я її виснажував цим. Thankfully, we've had some really good friends that are also in the ministry. Але дякуючи Богові, в нас є друзі, вони також у служінні. Him and I have been close and we're sounding boards to each other. Ми часом один одному допомагаємо до теми прийти. We're both verbal processors. І ми, знаєте, коли щось скажемо, словами, опрацьовуємо це. Now, I don't know if you've been around verbal processors, but we're a pain. Але от з такими людьми це складно, це занози. Because we process verbally. Тому що ми ж опрацьовуємо словами. Which means whatever I'm thinking, I say. Це означає, що прийшло на думку, те й кажу. And so we were out, two couples were out one time eating. І ось ми з сім'ями десь їмо. And we really get into some really deep conversations. І ось у нас така відбувається глибока розмова. And me and my friend, he's a pastor, we're verbal processors. Я, мій пастор, друг, я вам сказав, опрацьовуємо це словами. Our wives aren't. А дружини ні. And we really realize that it's best sometimes to have a close friend or somebody like that, a counselor to talk to. Тому часом це добре поговорити з якимось душеопікуном, людиною, яка близька до вас. There are relaxation techniques. Є техніки релаксації. When my wife was paralyzed for that moment, от коли моя дружина тоді була паралізована, she sort of was hyperventilating. Тобто в неї була гіпервентиляція легень. I had to tell her to breathe. Just breathe normally. Bring it down. Breathe. Я їй казав, дихай спокійно. People have been known to pass out with anxiety. Тому що люди іноді свідомість втрачають від тривожності. Because they don't breathe. Тому що дихання порушено. Social support is important. It's a good coping mechanism to be with friends, be with the church, be with people. Соціальна підтримка, бути з друзями, бути серед церкви, бути з людьми. So when you're counseling somebody, you help them think through how to cope with the anxiety, the stress, the depression and so on. Ви допомагаєте їм подолати цю депресію, цей стрес, щось таке. How do you cope with the destructive tendencies they might have? Як справитися з деструктивними тенденціями, які можуть бути присутні? And it's here that we can really begin to point them to Christ. От саме тоді, мабуть, найкращий момент вказати на Христа. Before I had any major anxiety and depression, I did a series as a pastor on anxiety and depression. Перед тим, як я сам нарвався на депресію і тривожність, я як пастор мав серію проповідей про депресію та тривожність. The reason why is I saw so many friends struggling, good people struggling. Тому що я бачив, як багато моїх добрих, гарних друзів мають переживання. And I read a particular psychologist, counselor. Я читав психологів, душеопікунів. And he said that he uses the Psalms in his counseling with people that are severely depressed. І один з них описує, як він використовує псалми в роботі з людьми, які проходять стан депресії. Now, what most counselors will say is they're not ready to hear the Bible, don't give them the Bible. Дехто з цієї сфери говорить, людина ще не готова послухати Біблію, не варто давати їм Біблію. But he felt that was not good counsel.
Але той душеопікун вважає, що ні, це вони погані And душеопікуни. one of the reasons is because the Psalms are replete with all the human emotions. Тому що насправді псалми, вони рясніють таким спектром людських емоцій. As a matter of fact, there's a whole section of Psalms known as the lament Psalms. Є псалми, дехто їх так називають, псалми плача. The lament Psalms are asking God, where are you? How come you're not helping me? My soul is distressed. You're not here for me. It's that kind of psalm. От всі ці рядки, де автор ламентує, Боже, де ти? Чому ти лишив мене? Чому ти покинув мене? Де я віднайду тебе? Now, I believe this is a problem in at least American churches. Я думаю, що принаймні в американських церквах це є проблема. Our churches on Sundays are often about celebration and praise and joy. Прийдеш недільного ранку, це радість, святкування недільного ранку. Well, when you are anxious and depressed, it's the last thing you want to be around. Якщо ви депресовані, якщо ви маєте тривожність, це останнє, що вам треба. Now, we are called to weep with those that weep. Ми покликані плакати з тими, хто плаче. We are called to bear burdens. Ми покликані носити тягарі один одному. And one of the beautiful things of Psalms is those lament Psalms, if you look at them in your Bible, will say this was for the congregation to sing during their meetings. І красота цих псалмів, почитайте ці вводні рядки цих псалмів, в таких-то обставинах написано для того-то. Lament is lost in our churches. Плач, ламентування – це те, що бракує нашим церквам. But it's a huge part of the human psyche. Але ж це величезна складова нашої психології, з якої нас Бог створив. Jesus' own words from Psalm 22 was, my God, why have you forsaken me? Сам Ісус цитував ці псалми: Боже мій, чому ти полишив мене? I feel that the church we're connected with is a great church. I love the church we go to. Я люблю ту церкву, куди ми зараз ходимо. Я пов'язаний з цією церквою. I could always tell you what they do wrong, but that's fine, right? Але я можу після таких вводних слів розказати, що неправильно вони роблять. They have very good worship team. Поклоніння гарне. But there are times that I look at the content of the words and I struggle. Але часом я дивлюсь на контент, на наповнення, що вони там проповідують, і ось тут проблема. Now, I'm going to get to that, but I wanted to tell you something about back when I was struggling. Пам'ятаєте, от те переживання, що в мене було? There's I was the preaching pastor of the church. Я був проповідником в церкві, пасторував. And there's a song that we sang from a particular band that you're praying to God or you're singing to God, tear my world apart. Є одна пісня, яку у нас одна відома група співає, і це звернення до Бога, де ми говоримо Богу: Боже, от той світ, яким я його знаю, поламай його. The idea was, God, you remake me into what you want, and if you have to, tear my world apart. Тобто ідея така: Боже, перетвори мене в те, що ти хочеш, в те, що ти бачиш, і якщо для цього потрібно поламати все, що навколо мене, роби так. From my point of view, my world was already torn apart. А мій світ вже був зламаний. I would go in the back and cry. I didn't want to sing that song. Я не хотів співати цю пісню, я пішов в фоє поплакати. It made no sense to me. Для мене це була якась абракадабра. You move this forward to the church I'm in now. Мені ж треба виходити перед церквою, говорити. They sang a song that is very popular in the praise and worship time in America. Співається пісня, відома, знана пісня, впізнавана пісня. I went home and looked at the lyrics because I did not like all the lyrics. Мені слова не сподобалися, прийшов вдома, навіть перечитав слова пісні. Other than a few other words, the song kept on saying over and over and over, you will never leave me. You will never leave me. You will never leave me. І ця пісня, там і інші слова були, але дуже часто співалося: ти ніколи мене не залишиш, ти ніколи мене не залишиш, ти ніколи мене не залишиш. And then it would say, the other words were, you're always there for me. А інші слова були: ти завжди біля мене.
And I thought about that. І я думав про це. I understand the theology behind the writing. Я розумію богословську складову цих слів. But the song's contents were weak. Але от це тиждень триває. It did not nuance the truth of the human emotion that you feel, like the psalmist, that God is not there. Це не показує оцей спектр емоцій, через які проходить людина, так як в псалмах. If we're going to truly minister to those that are hurting, we need to allow laments in our congregation. Якщо хочете служити тим, кому боляче, допускайте, створюйте контекст тоді, коли є ламентування і плач на зібраннях. So we can weep with those that weep. Аби плакати з тими, хто плаче. What was really interesting as I did that series, and I did not personally have depression. Тоді в мене особисто депресії не було, і я проповідую цю серію проповідей про депресію. It was a few years later God said, "Hey, this is what it really feels like." Минуло декілька років, Бог каже: "Ну окей, а тепер давай побачиш, як воно виглядає на практиці." You know, C.S. Lewis, a great writer, wrote a book called The Problem of Pain. Клайв Льюіс написав книгу, яка в українському перекладі називається «Біль». And in that book, he logically placed a great argument for evil in this world. І він логічно відстоює, для чого зло у світі. It all made sense. Начебто зрозуміло. Until he got married late in life. Хіба що хтось одружується в житті, але пізно. And the love of his life died a few years after they were married. І тоді зрозумів і помер, да. And he wrote Grief Observed. І написав книгу, наступну книгу. Як вона перекладена? Спостерігаємо за горюванням. It's a devastatingly psalm-like honest look at grief. Оце по-справжньому погляд на горювання в найкращих традиціях псалмів. And in that he struggles with the psalmist. І там він співпереживає разом з тим, хто писав псалми. I was directed to that book by a pro athlete. Один такий професіонал, спортсмен вказав мені на цю книгу. We have baseball as a sport we have. У нас бейсбол популярний. And so throwing really matters. І там кидати, давати бросок, пасувати, це важливо. He was a pitcher, so he really needed his arm to throw. Він був питчером, тобто він знав, як кидати м'ячик. And he was diagnosed with a form of cancer. І в нього був діагностований рак. They had removed most of the muscles in his shoulder and arm. Йому дуже багато м'язів плечових в руці видалили. And they said you'd never throw a baseball again. І йому сказали, вже не будеш кидати м'яч. Now going back to his identity as a baseball player. Але ж його тотожність гравець. Those are devastating words. І для нього це були спустошливі слова. Not only that's what his identity is, but that's where his paycheck comes from. Мало того, що це його тотожність, він ще й заробляв цим. He worked really hard. Він багато працював. And miraculously pitched again in the major leagues. І сталося чудо, він в вищій лізі знову став питчером. His first game back, he won, he pitched a masterpiece. It was incredible. Перша гра після цієї операції шедевральний дає пітч. In a sense, the whole nation was watching because it was this miraculous comeback. І це був такий, знаєте, чудесний камбек, і тому всі дивилися, коли це показували по телебаченню. So he wrote a book called Comeback. І він так і написав книгу, яка називається «Повернення» або «Камбек» About, yea, God, you helped me come back. І, Боже, ти допоміг мені повернутися. The second game he pitched. Друга гра, де він кидав. It's a gruesome image. Це сумний образ. He threw the pitch. Він дає пас. His arm broke. The hard bone broke completely. It was gruesome. The ball went somewhere. Його рука перелом,
І він абсолютно не туди кидає. It's gruesome to watch because his arm is really gross. Це безлад, і все це видно, показують по телебаченню. The doctors warned that could happen because of the chemo and everything they had to do to the bone. Лікарі попереджували, що таке може статися. Well, they went in to deal with the operation. Йому намагаються зробити операцію. Found the cancer had come back. Повертається рак. And the only way to save his life was to take and amputate his arm. І єдиний спосіб врятувати його життя була ампутація. He and his wife went into a great time of depression. They were a Christian couple. Це християни, але він і його дружина впадають в глибоку депресію. He wrote a book called When You Can't Come Back. І він пише книгу «А коли не можна повернутися». And that's where he quoted heavily C.S. Lewis's Grief Observed. От саме тоді він на нього вплинула книга Льюіса. I so resonated with the book because of injuries that ended my career. І от ті увіччя, які були в мене, які завершили мою кар'єру, вони десь так знайомо для мене звучали. And I've since given the book to many athletes that struggle with their identity. І я тепер даю цю книгу багатьом спортсменам, які переживають, не можуть сприйняти, хто вони, що вони. When I was struggling finally with depression and anxiety, І ось я маю депресію, маю тривожність. I remembered the counselor had said that he uses Psalms in his counseling. Я згадав того душеопікуна, який псалмами послуговується, коли веде душеопікунську роботу. From that day on, 15 years ago, I've read through Psalms like 1,000 times. It's a І ось lot. з того дня, це було 15 років тому, мабуть, 1000 разів перечитав книгу Because псалмів. in this paralyzed state of fear that I was in, Тому що в такому стані паралізуючого страху the Psalms came alive ці псалми оживають. in ways that's hard to even to tell. Так, що складно описати. Because the psalmist, I felt like the psalmist was writing every day for me. That's what it felt like. У мене таке враження було, що псалміст кожного дня особисто для мене писав псалом. When we connect someone to that God, they begin, especially with trauma, PTSD, depression, anxiety, they begin to realize that God actually does care for me. І якщо з таким Богом їх познайомити в момент посттравматичного розладу, депресії, тривожності, тоді вони скажуть, то цей Бог дбає про мене. That here's this God's word that actually shows that there's real people that struggle with what I'm struggling with. Оскільки це Слово Боже показує, що були реальні люди, які переживали те саме, через що проходжу я. I believe this is a major coping mechanism we need to move them to. І от до такого механізму подолання ми маємо їх перевести. Especially, of course, believers. Особливо, якщо вони But віруючі. even if you don't have, he's not a believer, can you say, can I read this to you? Ну навіть якщо і ні, запитайте, а можна я вам дещо прочитаю? You ask permission. Ви ж запитали дозвіл. And as you're reading it, they begin to resonate with the reality of what they're hearing. І коли вони це будуть слухати, воно буде співпадати з тим, що вони переживають. That it's not all about joy all the time and happiness, that real life causes stress and anxiety and fear. Не треба завжди говорити в момент депресії, страху, тривожності про радість, щастя. So much so that Paul had it, Jesus had it, many people have had У it. Павла таке було, у Ісуса таке було, і у інших таке було. David has certainly had it. У Давида точно було. So it's really important to help them lament well. Хай плачуть, добре поплачуть. It's okay to be sad because half of your troop was killed. Звичайно, ви будете горювати і сумувати, коли половина ваших хлопців загинула. Too often our counseling gets to a point of the finish line and saying, joy, this is what you're aiming at. That's, yes, the hope is in Christ, but it's a future grace, a future hope. Так, надія у Христі, але це надія майбутнього. Часом ми не там фінішну лінію малюємо, ми кричимо про радість, щастя. Certainly you point to the end. Звичайно, ми вказуємо на кінець. But remember, they're in the present. Але пам'ятайте, вони зараз тут. And some of the techniques, particularly what's called grounding techniques, І оці такі техніки, приземлення їх називають, are just techniques to help them realize
This is the present. It's happening right now. Допомогти їм зрозуміти ось реальність, ось те, що відбувається зараз. Because remember, they're stuck in the past. Тому що вони застрягли у минулому. And they see no vision for the future. І в них немає бачення майбутнього. You bring them to the vision, but you do it in the present. Ведіть їх до бачення, але відштовхуючися від теперішнього, того, що зараз. So many PTSD people that have it have flashbacks, anxiety. Оці флешбеки, тривожність. У багатьох людей, які мають посттравматичний синдром, вони переживають це. Grounding techniques can help them control their symptoms. І техніки приземлення допомагають їм подолати ці симптоми. By turning their attention away from their thoughts, memories and worries. Коли ви відвертаєте їх увагу від їх турбот, їх страхів, and refocusing on the present. І перефокусуєте їх увагу на теперішньому. One is called the 5-4-3-2-1 technique. Одна з технологій називається 5-4-3-2-1. So what you do with this is you take their 5 senses. Тобто ви берете 5 почуттів and just start asking them questions about their senses. І задаєте питання про почуття. So just say, what are 5 things you can see? Назови мені 5 речей, яких ти бачиш. What are 4 things you can feel? 4 речі, які ти відчуваєш. What are 3 things you can hear? 3 речі, які ти чуєш. What are 2 things you can smell? 2 речі, які ти можеш нюхати. What is 1 thing you can taste? І щось одне, що ти можеш на смак. All you're doing with that is helping them focus on what's right in front of them. Насправді, цим ви просто приземляєте, щоб людина почала думати от про те, що навколо неї. It helps bring them to the present. Це допомагає їм повернутися в теперішнє. Now you're still pointing to the future. Ні, на майбутнє будемо вказувати. But you're living in the present. Але хай вони спочатку повернуться до теперішнього. The goal is to help them get out of the past. Аби вибратися з минулого. Another one is what's just called categories. Дещо називається категорії. You can take any category. Будь-яка категорія. This is part, like I said, they didn't want to talk. You can use these because it has nothing to do with their trauma. Це не пов'язано з травмою, тому про це можна говорити. You can say, hey, what are your 3 favorite movies? Назови 3 своїх любимих фільми. And why? And you can start asking questions. Ну, потім чому, звичайно, якісь питання по Have you фільму. read a book lately? Читав якусь книжку нещодавно? What animals do you like? Do you have any animals? В тебе є тварини? Яких тваринок любиш? And what this does, it's very similar, okay? Це щось похоже. And all you're doing is get them to think in the present. Тобто, знову, ми маємо цими категоріями повернути їх до теперішнього. It's a pretty simple technique. Проста технологія. And it doesn't seem like much, except you got to realize they got a rut that's back there. Тобто, вони мають просто повернутися у реальність. They might not be ready for a restructuring at this point, but they might be ready to talk about their favorite movie. Можливо, вони не будуть готові до реструктуризації у повному розумінні, але сказати пару слів про улюблений фільм, мабуть, зможуть. What did you do this week? Чим займався на цьому тижні? Another one is called body awareness. Ще одне усвідомлення свого власного тіла. So you bring them into the here and now by focusing on certain sensations. Тобто, знову таки ми говоримо про вміння щось відчувати. So it could be like taking deep breaths. Наприклад, якісь дихальні техніки. It's interesting. There's a book called Breathe. Є книга, так і називається «Дихай». And the guy's done a massive amount of research on breathing. Людина досліджувала дихання. And it's funny because you assume, like, I don't need research on breathing. It's an automatic body thing we have is breathing. Хтось думає, нащо взагалі дихання досліджувати? Дихай собі. But he's done a lot of study on the issue of breathing and how deep breaths actually help. Але людина досліджувала, як правильна техніка дихання, глибоке дихання може допомагати. Now, it makes sense to me because I've climbed at relatively high altitudes. Ну, для мене, як для того, хто по скелях лазить, коли високо піднімаєшся, я то розумію, до чого він хилить. So we train people to do what's called just pressure breathing. Ми вчимо дихати людей в умовах зміни тиску. What happens is that when you're at a high altitude, the air is thinner. Ви ж розумієте, повітря розряджене, коли ви піднімаєтеся високо. So when you exhale, all the bad air does not get out.
І тоді, коли ви видихаєте, видихається не все повітря з вуглецем. So we train them, when you start feeling dizzy or nauseous, start pressure breathing. And all it is hyperventilating as much as you can. Це робити гіпервентиляцію легень, коли ви почуваєтеся, що у вас кружиться голова. Because you can't hyperventilate at a high altitude. It's very difficult. Це не так легко займатися гіпервентиляцією легень, коли ви знаходитеся на висоті. But what it does is it gives your lungs more of a capacity to take in good air. Це допомагає вашим легеням вбирати більше повітря з тим киснем, що там є на цій That висоті. obviously goes into your blood and then goes to your muscles and joints and everything. Ну, а звичайно, вже після того воно поступає через So, кров і I ваші м'язи understand тощо. breathing techniques can be very Ну, тобто, helpful. наприклад, якісь техніки по диханню. Just have them get connected to body elements. You know, sitting there with their feet on the ground, wiggling their toes, something like that. Again, it gets them into the present and it connects them to reality in front of Просто them. попросіть їх щось зробити зі своїм тілом, там встань на п'ятки, встань на сочки, так, щоб вони щось зробили, і це допоможе їм знову пов'язати себе з реальністю. This is why some doctors give a ball to squeeze. Ось чому дехто з лікарів дають оцю штуковину, яку стискати Because they треба. realize this action focuses them on a particular body part. Тому що тоді вони зосереджені, ну, от на руці. I don't know if they have this in Ukraine, because we Americans have weird stuff, but do you have these spinners? You just sit there and spin it. Спінери в Україні ж також є, да? В They're американців a багато name, різних штуковин. but they're given to people that have OCD, ADD, and so on. Оці спінери дають людям з різними розладами. Because ADD focuses on everything around them, they can't focus. Тому що є люди, які взагалі не можуть зосередитися, зосередження взагалі нема. So they've come to realize that, and I have a spinner, by the way, that До you речі, в мене є can спінер. sit there and spin it. Вони сидять і розкручують. It begins to refocus your brain for what's in front of you. Це рефокусує мозок на те, що перед вами. So body awareness is important. Тобто це усвідомлення тіла. And there's different things you can do and to do that, but it's just connecting your body parts to what's happening right now. Це допомагає вам зрозуміти, що зараз перед вами. Some people use mental exercises. Дехто використовує розумові вправи. You're stressed out, count backwards from 100. Тобто, наприклад, треба полічити від 100 до 1. Name all your family members and their ages. Або назови всіх членів своєї родини і скільки їм років. These are grounding techniques that helps them get grounded in the Це moment. те, що допомагає приземлитися їм на даному етапі. For instance, if a person really struggles, particularly war veteran that comes home and is very angry. Наприклад, приходить додому ветеран розлючений. And he has flashbacks, he can't sleep. В нього якісь флешбеки, не може заснути. And his wife spills some milk. І тут дружина розлила молоко. Things like that he can't handle. Або щось таке, а все, його зриває. Which is common amongst trauma victims. Це дуже розповсюджене явище серед таких жертв. So a lot of times they'll say, leave the house, walk around the block 3 times. Що тоді робити? Так, іди з будинку, пройди 2-3 квартали навколо. They're not the end game answer, but they help cope with the moment. Так, це не є кінцева відповідь, але на даний момент зараз це допоможе. So you can help them with some of these things. Допоможіть їм щось таке робити. The last 2 minutes, I'm not going to get this. I don't know if you ever give the handouts, but because I gave these handouts. Yeah, we can you will, try to okay. translate. The last thing is called... Якщо це треба перекласти, то ми можемо домовитися і перекласти. The last thing actually takes some training, but it's called restructuring the trauma story. І ще є реструктуризація травмуючої історії, але ця техніка потребує навчання. You definitely do not do this in the beginning. Не робіть цього на початку. Because what you're doing with restructuring them is getting them to maybe go to a place. So for my wife, it's going to bring her to grasp this high and let her stand there. Ви ж розумієте, що для моєї дружини, наприклад, це означає завести її от в таку траву. To show her that snakes don't always live in the grass there. It's irrational. Показати, що це безглуздя, не живуть змії в такій високій траві. There's been people in car accidents. Люди, от, які аварії були. Some can't get back in a car.
іноді не можуть в машину сісти. Or they can't drive through that intersection that they got hit in. Або не можуть те саме перехрестя проїжджати. So part of what you do is not only are they now talking about the trauma, but you're actually walking them through some of the aspects of the trauma. Тобто тут ви не проговорюєте травму, а ви фізично проводите їх по деяких аспектах травми. And this is a pretty long process that hopefully there's a handout come in at some point. Це довгий процес. Сподіваюсь, ми таки зробимо цю роздруківку. But it has to be safe. Має бути безпека. You definitely do not do this in the beginning. Не за жодних обставин не з самого початку. It has to be controllable. Також все має бути контрольовано. In the sense of you don't have them go up to a stranger and start talking to a stranger. Це не так, що підійти до якогось незнайомця і почати балакати. It has to be specific. Має бути достатньо специфічне. It's not going to an intersection, you're going to a specific intersection. Тобто, якщо у людини проблема перетинання перехрестя, то ви не ведете на перше, що попалося, а саме на те перехрестя. It also has to be repeatable. І також воно може бути таким, що можна It's відтворювати. something you can do at least 4 times. Тобто, повторюваність, відтворення. So you work your way from the minimal to that kind of Тобто therapy. ці техніки використовуємо від мінімальних до більш таких You ускладнених. definitely, especially in sexual abuse, Особливо, якщо мова йдеться за якісь сексуальні злочини. you can't expose a victim to their abuser too early. Звичайно, ми не допускаємо надто рано зустрічі жертви з тим, хто зробив погане. And I'll just kind of end with this. There's more, but I'll end with this. Мабуть, на цьому я і завершу. For full healing, we are working towards forgiveness. Ми, знаєте, завжди думаємо про прощення. Sometimes they need to forgive themselves because they think they killed their friend in the war. Іноді вони мають простити себе, тому що він думає, що це він своїми діями вбив друга у війні. But ultimately, with sexual victims or victims of child abuse or something of that nature, Щодо they have сексуальних someone to жертв, forgive. в них також є конкретна людина, яку вони мають прощати. And it's pretty controversial, I'd say, in the counseling, particularly Christian, because we want to work towards forgiveness and reconciliation. І серед християн це дуже ускладнена тема, як робити, що робити з прощенням. Ну, в таких випадках особливо. It's clear, we're called to forgive. Ну, це ясно, Біблія навчає прощати. But forgiveness doesn't necessarily mean reconnection. Але прощення не означає новий зв'язок. I've literally seen pastors in churches saying, okay, that husband that is massively abusive to you, you need to not only forgive, but now it's over, go back. Я бачив навіть такі речі, якісь було аб'юзивні стосунки в сім'ї, чоловік багато разів робив погані речі, а дружині говорить, ти не тільки його прощай, а маєш знову з ним жити. I'd like to talk more on this because it's a major issue. Хотів би я про це поговорити більше, бо це важливе питання. All I'm going to say is we point him to Christ, we point him to healing and forgiveness. Ми вказуємо на Христа, вказуємо на зцілення, And reconciliation. на примирення. But reconciliation doesn't always mean reconnecting. Але примирення не завжди означає воз'єднання. I'll just give you an example. Просто приклад. A few years ago, and there's more than one in America, but a gunman came in and shot a bunch of kids in the school. Це вже неодноразово було в Америці, але один раз особливо людина застрелила кількох людей в школі. They were little kids, like Маленьких 5-6 years old. 5-6 років. They caught the man, he was put in jail. Людину посадили у в'язницю. And it happened to be in a community where the people that were killed were Quakers. They're Christian. І It's це a були particular квакери. denomination. Це були квакери, така деномінація, християни. And they believed very much that they needed to go to jail and forgive the killer for killing their children. І вони вірили, що мають піти у в'язницю і простити вбивцю. And they did. І так і зробили. And it was amazing in how the press looked at that. Було дуже дивно спостерігати, як засоби масової інформації це висвітлювали. Now they forgave him, Вони його простили. but he paid the consequences of his crime. Але наслідки свого злочину він поніс.
Reconciliation does not mean the consequences of a crime aren't had. Примирення не означає уникнення наслідків злочину. So we'll end there. I know it's Я знаю, що перетягнув, на цьому закінчимо. Питання? Хотілося б ще, запрошуємо ще. Please be sure to come back. Oh, thanks. Yeah. Потреба дуже велика, у нас комендантська година. The need is great, but Yeah, I know. I know. That's why. Роздруківки, наприклад, по конкретних темах, сексуальне насильство, там саме, наприклад, там консультування там різних конкретних ситуацій, то були б раді. These are a few ideas that even my friend Justin, and you can tell him that